La boutique estaba envuelta en lujo silencioso. Lucy's calitas caen sobre vitrinas de cristal donde brillaban bolsos exclusivos y vestidos que costaban más que el salario anual de muchas personas. Todo era elegancia, excepto la mirada de desprecio que acababa de entrar por la puerta. ¿Y es aquí donde venden cosas de calidad, o solo apariencias? Dijo la mujer con una sonrisa torcida, mirando a su alrededor. Era Clara Beaumont, conocida en círculos sociales como la esposa de un millonario influyente. Su abrigo de piel, su bolso de diseñador y su actitud arrogante la precedían. Detrás del mostrador estaba Sofía, una joven vendedora de mirada tranquila. Vestía de forma sencilla, pero había algo en su porte, una calma elegante, como si no necesitara demostrar nada. Bienvenida, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó Sofía con amabilidad. Clara la observó de arriba abajo. Sonrió, pero no con amabilidad. Solo estoy mirando, respondió, y luego giró hacia su amiga, bajando ligeramente la voz. Y entonces empezó. Regardla. El pinchuel put vendre du luxe pathétique. Mirala, cree que pueda vender lujo patética. Su amiga soltó una risa contenida. Probablemente él ni comprende pas un emoji. Probablemente ni siquiera entiende una palabra. Sofía no reaccionó. Ni un gesto. Ni una mirada. Nada. Pero lo que Clara no sabía era que Sofía entendía cada palabra, cada insulto, cada burla. Y aún así, decidió guardar silencio. ¿Tiene algo exclusivo? Preguntó Clara en español otra vez, levantando una ceja. Algo que no cualquiera puede comprar. Sofía asintió suavemente. Claro, señora. Tenemos una colección privada en la parte trasera. Solo para clientes selectos. Clara sonrió con superioridad. Eso suena mejor. Mientras caminaban, Clara volvió a susurrar en francés. Finalmente algo digno. Aunque dudo que esta chica sepa lo que hace. Sofía abrió la puerta de la sala privada. Adelante. La habitación era impresionante. Vestidos únicos, países hechos a mano, ediciones limitadas. El tipo de lugar donde solo entraban personas con poder, o con historia. Clara quedó momentáneamente en silencio. Esto sí es otra cosa, admitió. Sofía comenzó a mostrar países con una calma impecable. Explicaba detalles, tejidos, inspiración, con una precisión que sorprendía. Pero Clara no dejó de burlarse. Debe estar repitiendo lo que memorizó. No tiene la elegancia para entenderlo. Sofía respiró profundo. Y finalmente habló. Pero no en español. Madame, si prefiere, puedo explicar los detalles en francés. Quizás así valore mejor el trabajo detrás de cada país. El silencio fue absoluto. Clara se congeló. Su amiga abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué dijiste? Susurró Clara. Sofía la miró directamente, con una leve sonrisa, firme, elegante. Dije que puedo continuar en francés, y que parece ser el idioma en el que se siente más cómodo para juzgar a los demás. El rostro de Clara perdió todo color. Por primera vez, no tenía el control. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Un hombre entró. Elegante. Imponente. Su presencia cambió la atmósfera al instante. Sofía, dijo con una sonrisa, vio que ya comenzáis sin mí. Clara lo miró, y su mundo se tambaleó. Porque ese hombre no era un extraño. Era su esposo. El air se volvió pesado. Henri? La voz de Clara tembló. El hombre la miró, sin sorpresa. Clara, respondió con calma. No esperaba verte aquí. Pero no sonaba feliz. No sonaba orgulloso. Sonaba decepcionado. Clara intentó recomponerse. Amor, esta chica, esta vendedora. Sofía no dijo nada. Solo observaba. Henri levantó una mano, deteniéndola. No. Antes de que digas algo, creo que hay algo que debes entender. Se acercó a Sofía. Ella no es una simple vendedora. Clara frunció el seno. Entonces, ¿qué es? Henri respiró profundo. Es la creadora de esta marca. Silencio. ¿Qué?
Cada destino que ves aquí, cada paisa exclusiva, es obra de Sofía. Clara retrocedió un paso. Eso no tiene sentido. Sofía habló con suavidad. Hace años, trabajé desde cero. Nadia cría en mí. Nadia, excepto algunas personas que entendieron mi visión. Murió Henry. Él fue uno de los primeros en invertir, cuando Nadia más lo hizo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces todo esto? Lo pertenece ella, dijo Henry. Pero no había orgullo en su voz. Había algo más. Deception. Why tú? Continuó, mirando a Clara, decidiste burlar de ella, en su propio espacio, creyendo que no entendería. Clara intentó hablar. Yo no sabía. Sofía la interrumpió. Con una calma que dolía más que cualquier grito. No necesitaba saber quién soy para mostrar respeto. Eso la destruyó. Porque era verdad. No era sobre riqueza. No era sobre estatus. Era sobre humanidad. Henry bajó la mirada. Clara, he ignorado muchas cosas, tu actitud, tu forma de tratar a las personas. Clara sintió el golpe antes de que terminara la frase. Pero hoy, fue diferente. Silencio. Hoy, quien eres realmente. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara. Henry, por favor. Pero ya era tarde. Sofía tomó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Antes de que esto continue. Hay algo que ambos deben saber. Los miró con firmeza. Esta empresa está a punto de expandirse internacionalmente. Y estoy eligiendo cuidadosamente con quien asociarme. Clara levantó la mirada, confundida. ¿Y eso que tiene que ver conmigo? Sofía la miró directamente. Todo. Pausa. Porque hoy tomé una decisión. El silencio era insoportable. No hacer negocios con personas que no respetan a otros, sin importar su posición. Miró a Henry. Y eso incluía cualquiera que esté conectado con ese comportamiento. El mensaje era claro. Henry cerró los ojos un segundo. Entiendo. Clara sintió que lo perdía todo. No solo su orgullo, sino su posición. Su vida. Sofía, lo siento, susurró Rhoda. De verdad. Sofía la observó, evaluando. Y luego dijo algo inesperado. Las disculpas no cambian lo que hiciste. Pausa. Pero pueden cambiar quien decide ser después. Clara bajó la cabeza. Por primera vez, sin arrogancia. Sin máscaras. Solo, humana. Henry habló. Sofía, gracias por mostrarme esto. Y en ese momento, no era un millonario. Era un hombre enfrentando la verdad. Sofía asintió. A veces, las lecciones más importantes vienen disfrazadas de vergüenza. Clara salió de la tienda. You know como la mujer que entró. Entró con orgullo. Salió con conciencia. ¿Y Sofía? Sofía simplemente volvió a su lugar. Porque nunca necesitó demostrar quién era. Eso, ya estaba claro de la puerta de cristal se abrió con un suave sonido. Y con ella entró el juicio. No fue solo una mujer la que cruzó el umbral de aquella elegante boutique. Fue una presencia cargada de superioridad. Lujo y una seguridad que rozaba la arrogancia. Sus tacones resonaban sobre el suelo impecable, marcando cada paso como si el lugar le perteneciera. Su perfume era intenso, caro dominante. Y su mirada fría. Clara Beaumont. La esposa de un reconocido millonario. Una mujer acostumbrada a ser atendida, admirada, y nunca cuestionada. Espero que este lugar esté a la altura. Murmuró, quitándose los lentes de sol con lentitud, observando cada rincón con una crítica silenciosa. La boutique era discreta, pero exquisita. No había grandes letreros ni excesos. Solo países únicas, cuidadosamente iluminadas, como obras de arte. Era el tipo de lugar que no necesitaba gritar su valor, porque quien sabían, simplemente lo entendían. Detrás del mostrador estaba Sofía. Cabello recogido, ropa sencilla, postura recta. No lavaba marcas visibles, ni joyas llamativas. Pero había algo en ella. Una serenidad firme. Una elegancia natural que no se compraba. Bienvenida, dijo con una voz suave pero segura.
¿En qué puedo ayudarla? Clara la miró de arriba abajo. Sin disimulo. Evaluando. Juzgando. Y en ese instante, decidió quien creía que era Sofía. Solo estoy viendo. Respondió con una ligera sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su amiga, que la acompañaba, se inclinó un poco hacia ella. Y entonces comenzó el juego. En voz baja. En francés. Regardla. Ella n'aime pas el allure por trabajar ici. Mirala. En ni siquiera tiene la apariencia para trabajar aquí. Una risa suave. Peut-être tu el nettoy après la fermeture. Tal vez limpia después de cerrar. Sofía escuchó. Cada palabra. Cada tono. Cada burla disfrazada de elegancia. Pero no reaccionó. En un gesto. En una mirada. Nada. Porque entendía perfectamente el francés. Pero también entendía algo más importante. El valor del silencio. Buscó algo exclusivo. Dijo Clara en español nuevamente. Algo que no esté al alcance de cualquiera. Sofía asintió con calma. Tenemos una colección privada. Respondió. Solo ese muestro a ciertos clientes. Clara sonrió. Esta vez con interés. Eso suena mejor. Mientras caminaban hacia la sala privada, Clara volvió a inclinarse hacia su amiga. Al menos sabe repetir frases elegantes, seguro alguien la entrenó. Sofía abrió la puerta. Y el ambiente cambió. La sala privada no era solo una habitación. Era una experiencia. Telas finas, destinos únicos, países que no existen en ningún otro lugar. Era lujo, pero con alma. Clara se detuvo. Por primera vez impresionada. Esto sí es diferente. Sofía comenzó a presentar cada país. Explicaba el origen de los materiales, el preciso artesanal, la historia detrás de cada destino, con una precisión y pasión que no se podían finger. Pero Clara seguía sin verlo. Demasiada explicación para alguien que probablemente no entiende lo que vende. Y entonces, Sofía decidió que ya era suficiente. Se giró lentamente. Y habló. En francés. Fluido. Perfecto. Natural. Madame. Si lo dice, puedo continuar en francés. Así quizás pueda comprender mejor el valor real de estos países, más allá de las apariencias. El silencio cayó como un golpe. Clara se quedó congelada. Su amiga abrió la boca, sin palabras. ¿Perdón? Susurró Clara, ahora completamente desconcertada. Sofía la miró directo a los ojos. Sin agresividad. Pero sin miedo. Entiendo todo lo que ha dicho desde que entró. Pausa. Cada palabra. El rostro de Clara cambió. El color se desvaneció. La seguridad se quebró. Por primera vez, no tenía el control. Yo. No era mi intención. Pero antes de que pudiera terminar. La puerta se abrió. Y de du impero. Un hombre entró. Alto. Elegante. Imponente. Su sola presencia llenó la habitación. Sofía, dijo con una leve sonrisa. Vio que ya estás mostrando la colección. Clara giró la cabeza. Y su mundo se detuvo. Henri? Era su esposo. Pero la expresión de él no era de sorpresa. Era de comprensión. Como ella supiera exactamente lo que había pasado. Y en ese momento, Clara entendió algo aterrador. Ya no estaba en control de la situación. Y lo peor. Esto apenas comenzaba, that el silencio no era incómodo. Era devastador. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, no por amor, sino por miedo. Henri amor, qué sorpresa. Intentó sonreír, pero su voz temblaba. Henri no respondió de inmediato. Miró a Sofía. Luego a Clara. Y en su mirada, había decepción. No es una sorpresa para mí, dijo finalmente. Sabía que vendrías. Clara frunció el seno. ¿Cómo? Pero antes de que pudiera continuar. ¿Por qué este lugar? Henri hizo una pausa. No es cualquier boutique. Se acercó a Sofía. Y con respeto dijo. Es suyo. El mundo de Clara se rompió en ese instante. ¿Qué? Sofía no sonrió. No necesitaba hacerlo. Hace años, comenzó, nadie creía en mis destinos. Nadie apostaba por mí. Pero alguien lo hizo. Miró a Henri. Él. Clara sintió un vacío
en el estómago. No, eso no puede ser. Henri Lamoureux directamente. Todo lo que ves aquí existe gracias a ella. Silencio. Pasado. Innegable. Why two? Continuo. Elegist burlar de ella creyendo que no entendería. Clara retrocedió. Yo no sabía quién era. Sofía dio un paso al frente. Su voz fue suave, pero contundente. No necesitaba saberlo. Pausa. El respeto no es de por status. Seda, porque habla de quién eres. Eso la destruyó. No había forma de defenderse. No había excusa válida. Henri bajó la mirada por un segundo, como si aceptara algo que había evitado durante mucho tiempo. Clara, he ignorado muchas cosas. Ella lo miró, desesperada. ¿Qué quieres decir? Tu forma de tratar a las personas. Tu necesidad de sentir superior. Tus comentarios. Cada palabra era un golpe. Pero hoy, levanto la mirada. Hoy lo six claramente. Clara sintió que lo perdía. Todo. Por favor, no hagas esto aquí. Pero ya era tarde. Sofía tomó una carpeta elegante y la colocó sobre la mesa. Antes de continuar, hay algo importante. Ambos la miraron. Estoy en preciso de expander esta marca internacionalmente. Clara tragó saliva. Why? Sofía la miró directo. Why estoy eligiendo cuidadosamente con quien trabajar? Pausa. Why con quien no? El mensaje fue claro. Dolorosamente claro. Henri asintió lentamente. Lo entiendo. Clara giró hacia él. ¿Lo entiendes? Después de todo vas a aceptar esto? Henri no dudó. Sí. Eso fue el final. Pero no del matrimonio. Sino de la ilusión. Clara rompió en lágrimas. Sofía, lo siento de verdad. Why esta vez no había arrogancia. Solo arrepentimiento. Sofía la observó. No con odio. Sino con claridad. Las disculpas no cambian lo que hiciste. Clara bajó la cabeza. Pero pueden cambiar lo que haces después. An adiós, Sofía. Un pequeño rayo de esperanza. Pero no redención inmediata. Henri habló. Gracias por mostrarme esto. Why por primera vez? No era un millonario hablando. Era un hombre despertando. Sofía asintió. A veces, las lecciones más importantes llegan cuando más duelen. Clara salió de la boutique. Pero ya no era la misma mujer. Entró con orgullo. Salió con conciencia. Why Sofía? Sofía nunca necesitó demostrar nada. Porque su valor nunca dependió de la opinión de otros.